Bismillah. Transamination reaction. Marka transamination reaction ma ilka jeeda. Transamination reaction wali ilka jeeda waa initial point. Waa maxay? Initial point protein catabolism. معناها transamination reaction wali la raayay waa pointiga ama bilawga bilawga catabolism of protein burburinta ama dheefduminta proteinka meeliya ku bilawdaa samay la raayay transamination reaction. Tusaale, transamination means transfer of amino group from amino acid to keto acid. Transfer amino group from amino acid to keto acid. So amino acid becomes new keto acid. Keto acid become new amino acid. This is transamination reaction. It means transfer amino group from amino acid. Amino acid ki waxa laga saaraya amino group ki to waxa laga dhigayaa keto acid. Amino acid ku loo bedelay keto acid. So amino acid become new keto acid. Keto acid ko liba nagadaase become new amino acid. So sala, this is amino acid plus keto acid. Amino acid become new keto alpha keto glutarate. Amino acid become new keto acid, alpha keto glutarate. And keto acid become new amino acid. What's that? Glutamate. Glutamate is amino acid. This is a keto acid. This process is called transamination. Transamination reaction. This process is called transamination reaction. Okay. Marka transamination reaction. Then after transamination reaction marka uu dhaco waxa imaanaya wax la yiraahdo deamination reaction. Understand? Deamination reaction. Okay. Another process. Tusale deamination. Marka transamination may be alanine. What's alanine? It's amino acid. React with glutamate or alpha keto glutarate. Alanine is amino acid, alpha keto glutarate is the keto group. When react both of them, they produce alanine become pyruvate. Alanine become pyruvate. Alpha keto glutarate become glutamate. It means deamination. When they remove amino group, this is amino group. Marka lagu daro inta amino group marka lagu daro alpha keto glutarate waliba nagadaase glutamate.
Understand? When amino group marka lagu daro alpha ketoglutarate waxay noqonaysaa glutamate. Markii alanine alpha ketoglutarate laga saaro laga saaro amino groupka alanine marka laga saaro amino group lagu daro keto group tan waxay sameynaysaa iyadana waxay soo daraysaa keto group. This is a keto group. Ketone group. This is a ketone group. Marka ketone group lagu soo daro alanine oo laga saaro amino group waxay noqotaa pyruvate. This is a transamination reaction. So alanine markii amino lagu saaro wuxuu noqotaa pyruvate. Marka alanine into pyruvate by remove of amino group. Area waxa laga saaray amino group. Marka lagu soo daro deamination, remove of amino become alanine. Alanine marka lagu soo daro amino group, alanine marka lagu soo daro amino reamination pyruvate marka lagu daro amino group waxay noqotaa alanine. Reamination iyo deamination. Marna amino group ka laga saaray, mar waa laga soo daray. Marka amino group laga saaro way noqotaa pyruvate. Marka amino group lagu soo daro waxay noqotaa kan markii la kadaro way noqotaa alanine. Kastana deamination iyo transamination. This is a transamination. Okay, enzyme kan may leeyahay ALT. This enzyme may leeyahay ALT. Alanine amino transferase amino transferase. Alanine transamination walida. Already wali leeyahay as GBT already may leeyahay GBT means G glutamate y, B pyruvate y, T waa maxay transamination. Marka SGBT all the name waa magac hore waaye oo loo isticmaali jiray. Marka this is a transamination reaction. Okay, marka reaction kan si uu u qabsoomo waliba aan baahan yahay enzyme kan wuxuu u baahan yahay coenzyme walaalo. Coenzyme uu u baahan yahay si uu u shaqeeyo waliba aan baahan yahay coenzyme activator. That is a BLB waa maxay? Pyridoxal phosphate. Pyridoxal phosphate is a active form of vitamin B6. Active form of vitamin B6. Wuxuu u baahan yahay si uu u shaqeeyo enzyme kan wuxuu u baahan yahay coenzyme. That is coenzyme is called BLB or active form vitamin B6. Okay, this is a clinical important. LBL ama ALT waa lin isticmaalay clinical diagnosis loo isticmaalaa. Soma clinical diagnosis loo isticmaalo waa when the liver cell damage waxay soo saarayaan a lot of ALT concentration in blood is too high when liver cells or muscle cells, especially when liver cells damage. Maxaa dhaawici karaa? Waxaa dhaawici karaa enzyme kan inuu bato waxaa sababi karaa liver damage kaas maxaa kamid ah maxaa sababi karaa viral hepatitis maxaa sababi karaa alcoholic drugs, medication like acetaminophen, toxicity like acetaminophen. Marka waxaan oo dhan waxay keenayaan liver damage. Then liver damage hadduu dhaco, look, this is a liver. When liver damage
increase amount of alanine. Also increase AST. Liver damage markuu dhaco baarka uu dhaawac gaaro by damage of this viral alcoholic drugs medication like acetaminophen. Liver damage markuu wuxuu keenayaa increase amount of concentration of the plasma ALT level in the plasma increase. So marka wali la isticmaalay clinical diagnostic. This is a transamination. qodobka kale wali buu ahaa oo xiga AST. qodobka kale wali buu ahaa AST. Look, markii ay isku darsamaan aspartate iyo aspartate plus alpha ketoglutarate. Aspartate alpha ketoglutarate markay isku darsamaan waxay soo saarayaan aspartate waxay noqotaa oxaloacetate. Aspartate become oxaloacetate. Amino acid keto acid. Amino acid become keto acid. Keto acid become new amino acid glutamate. Glutamate. Look, aspartate waa maxay? Amino acid. Alpha ketoglutarate is a keto group. When react both of them, they produce alanine. Aspartate become oxaloacetate, and alpha ketoglutarate become new amino acid. New amino acid glutamate. There is enzyme aspartate transamination. Aspartate transamination. Transamination kan oo aspartate ka waxay u baahan tahay coenzyme BLB. Required BLB. Marka oxaloacetate and glutamate. Oxaloacetate glutamate marka la isku daro iyagana naftirkooda marka la isku daro waxay noqonaysaa oxaloacetate waxay noqonaysaa pyruvate waxay noqonaysaa aspartate glutamate maxay noqonaysaa alpha ketoglutarate. Reverse each other. Diba lang naga kor marka. Aspartate glutamate diba lang naga. Understand? Marka remove the amino group. Aspartate marka laga saaro amino group waxay noqonaysaa keto group anaqdaas. Fiiriya, aspartate is amino acid. When amino group remove marka laga saaro amino group laga saaro may nagati oxaloacetate. Oxaloacetate is a keto group. Okay, when remove alpha ketoglutarate marka laga saaro ketone group laga saaro way nagadaasayaan glutamate oo amino acid. Marka this is transamination. Marka enzyme ka shaqadan qabtay may leeyahay AST waa aspartate transamination. Asal waxa la jiray GOT. Asal may la jiray GOT. G is a glutamate, O is oxaloacetate, T is transamination. Because S is serum. This is all the name. SGOT meesha ka yimaadeen. SGOT. Another clinical important ay leedahay AST. Clinical important iyada waa maxay? Not specific of the liver damage. Iyada waa maxay? Specific kuma aha liver damage. Waxa specific liver damage haduu jiro wala arkeen. Liver damage, heart damage, and muscles. Oo xibnahan markay damage ku dhaco waxa kordhaya amount of AST level in the blood uu badanaya. Ma garateen? AST ga uu badanaya. This is a transamination reaction. Markii labadan isla kordhaan ALT iyo
AST marka ay labada isla bataan waxa la yiraahdaa transamination la yiraahdaa transamination inflammation waa marka okay waxaan fiirinaynaa qodobka xiga way buaha glutamate waxa waaye decarboxylation soo ma waxa waaye deamination qodobka xiga way leeyahay deamination qodobka xiga way leeyahay deamination reaction. Deamination reaction remove amino group from amino acid. Remove amino acid. Remove of amino group from amino acid in the form of ammonia, the form of ammonia, so that amino acid become keto acid. Look, deamination reaction is remove of amino group from amino acid in the form of the ammonia, so that amino acid become keto acid. So, sorry, this is amino acid into keto acid by deamination reaction. Deamination is remove of the ammonia. Amino acid marka laga saaro amino acid marka laga saaro amino group marka laga saaro in the form of ammonia, amino acid waliba nagadaase keto acid. Amino acid nagadaase keto acid. Marka removing of the ammonia marka la kubiyo amino acid qaabse la kubiyo as a form of ammonia ahaan la kubiyo because ammonia dan waa toxic molecule. Ammonia waa maxay? Toxic molecule. Waxaa laga dhigayaa urea, then waxaa laga dhigayaa urine jida urine alcohol marka jirka waa laga saaraya. Marka deamination of amino acid produce keto acid and ammonia. Two types of deamination reaction. There is two types of deamination reaction. There is two types deamination reaction. waxaa jirta two types deamination reaction jirta laba type ayaa jirta. Number 1 way leeyahay oxidative deamination oxidative deamination reaction iyo non oxidative deamination reaction. Really, two types laba qaab loo kala saara deamination. Macnaha habka looga saarayo amino acid ka from amino group as the form of ammonia laba qaab looga saara. Way leeyahay oxidative deamination iyo non oxidative
deamination. Example, oxidative deamination reaction. Waxaa laga wadaa glutamate. Example, glutamate. When glutamate oxidized. Glutamate marka laga saaro oxidize gareeyo, removing ammonia waliba nagadaase by use of NAD. By use of NAD into NADH. Remove for what? Ammonia. Then the product will be alpha ketoglutarate. The product will be alpha ketoglutarate. Look, when glutamate is oxidized or deamination of glutamate by using of the NAD coenzyme, it will be the product NADH, alpha ketoglutarate, and ammonia. This process is called oxidative deamination reaction. Process has made oxidative deamination reaction. Marka glutamate is amino acid, NAD is coenzyme. When react both of them, they produce ammonia, NADH, and alpha ketoglutarate. This is oxidative deamination. Non-oxidative deamination. Non-oxidative deamination, example, serine. Serine is amino acid. Serine is non-essential amino, is a glucogenic amino acid. Glucogenic amino acid. Convert into ammonia plus pyruvate, bravo. Pyruvate. Manaha serine markii laga saaro amino group ka ammonia markii laga saaro amino group ka soo saarta pyruvate. Pyruvate waa taqaaniin waxaa loo isticmaalayaa glycolysis kuna loo isticmaalaya gluconeogenesis kuna loo isticmaalaya. Pyruvate into glucose. Pyruvate into glucose. Pyruvate into the Krebs cycle. Pyruvate waxyaabo badan la marka serine marka laga bixiyo amino acid ka into amino group, they produce amino and pyruvate by the help of what enzyme? Serine dehydrogenase. Serine dehydrogenase by the help of BLB. It needs vitamin B6 oo baahan tahay. Enzyme kan wuxuu u baahan yahay vitamin B6. That's called unproduced water. When serine reacts, serine dehydrogenases by the help of the active form vitamin B6, it produces ammonia and pyruvate. This is two examples of oxidative and non-oxidative deamination reaction. Okay, waxaan fiirinaynaa qodobka ugu dambeeya oo ah decarboxylation. Decarboxylation reaction. Maxaa lagu wadaa? Decarboxylation reaction ma ilka jeed? Yeah? Removing Yes, removing of from removing of the carbon dioxide. Carbon dioxide laga saaray waaye. Carbon dioxide ayaa laga saaraya from the amino acid. Amino acid ka wuxuu ka kooban yahay carbon soma. Carbon removal of the carbon dioxide.
tusaale waxaan usoo qaadanaynaa glutamate maybe 5 carbon. Glutamate waxay ka samaysan tahay 5 carbon. Markii lagu sameeyo decarboxylation by the enzyme of glutamate decarboxylation. What will be the result? It produces carbon dioxide plus GABA. Look, glutamate, when it removes by carbon, one carbon, haddii carbonka laga bixiyo, it remove it a carbon dioxide, it will produce it carbon dioxide and GABA. Waxaa soo baxaya GABA. GABA amino butyric acid waa neurotransmitter. GABA waa maxay? Neurotransmitter. GABA is a neurotransmitter. Waa inhibitory neurotransmitter. Marka maxaa lagu sameeyey glutamate meel kasubi? By using of water. Wuxuu isticmaalayaa water. Enzyme wuxuu isticmaalayaa water. Marka glutamate decarboxylation remove carbon dioxide and product will be GABA. Yes. Marka glutamate decarboxylation and GABA. This is decarboxylation reaction. Number 2, histidine. What is histidine? Histidine is amino acid. Enzyme kan wuxuu u baahan yahay BLB, Enzyme kan wuxuu u baahan yahay active form of vitamin B6. Histidine is amino acid. When remove carbon dioxide, maxaa soo baxaya? Carbon dioxide plus histamine. Histamine. Decarboxylation of histidine by histidine decarboxylation. The product will be carbon dioxide and histamine. Histamine is one of the chemical inflammatory mediator. One of the chemical mediator of inflammation. Histamine waxay keenaysaa vasodilation. Marka decarboxylation of histamine, by the help of the histamine decarboxylation, the product will be carbon dioxide and histamine. Glutamate decarboxylation, by the help of the glutamate decarboxylation and active form of the vitamin B6, the product will be carbon dioxide and GABA. Carbon dioxide can balloon out. Waa neeftan adiga hanaga hayto. Even carbon dioxide kan waxaa loogu faa'iideysanayaa urea cycle. Ilaan urea cycle-ka waxaa loo baahan yahay in la helo ammonium ion plus bicarbonate plus ATP. Intaan markay react sameeyaan ay falgal sameeyaan, inta ay isla falgalaan waxay soo saarayaan maadada la yiraahdo carbonyl phosphate. Carbonyl phosphate kan waa the initial point of urea cycle, the beginning of the urea cycle. Marka carbon dioxide iyo ammonia waxaa loo isticmaalayaa urea cycle. Marka deamination reaction, example glutamate deamination, it will be carbon dioxide and GABA. Histidine decarboxylation, the product carbon dioxide and
histamine. Okay. halkaas ayuu ku dhamaaday mawduucan haddii ilaahay ere waayahay wali kihijiyaane wax yar urea cycle-ka urea cycle kihijiyaan urea cycle urea cycle urea cycle sidaad og tihiinba qofku markuu isticmaalo a lot of proteins protein markii la burburiyo wuxuu noqdaa amino acid amino acidku wuxuu ka kooban yahay laba qaybood uu ka kooban yahay nitrogen iyo wuxuu ka kooban yahay look nitrogen wuxuu ka kooban yahay carbon nitrogen converted into urea converted into the urea in the liver nitrogen converted urea وجد urea into in the liver urea into urine into the urine remaining carbon oxidized into carbon dioxide plus water protein untay protein marka la baro wuxuu noqdaa amino acid then amino acid wuxuu ka carbon iyo nitrogen-ka waa ammonia converted into the urea in the liver then into the urea the remaining carbon is oxidized into carbon dioxide xaaladdan marka waxay ka dhalanaysaa marka energy waxaa ka dhalanaya it will produce energy soo baxay marka urea cycle aan fiirinayno waxaa loo baahan yahay tusaale ahaan markii la isku daro fiiri markii la isku daro look markii la isku daro look fiiri oxaloacetate iyo markii la isku daro alpha plus alpha saas mee oxaloacetate markii lagu daro glutamate ya alpha ketoglutarate miya no glutamate yes glutamate yes oxaloacetate marka lagu daro glutamate waxaa soo baxaya dhahnay aspartate waxay qayb ka tahay urea cycle tusaale ahaan markii isku darsamaan ammonium ion it means ammonia plus proton extra proton marka waxa waaye ammonium ion ay noqonaysaa ammonium waxa ku imaaday glutamate deamination of glutamate ay ku qoyti ammonium ta saas ma glutamate deamination manaha glutamate deamination markii laga saaro ammonium ta iyadoo la yiraahdo alpha keto
glutarate nagada soma then ammonium tan markay la kulanto bicarbonate ama waxa way carbon dioxide iskale carbon dioxide plus ATP waxa soo baxaya maadada la raw carbomyl phosphate look carbomyl phosphate waxa lagu darayaa maadada la raw ornithine carbomyl phosphate plus ornithine maxaa soo baxaya ya citrulline fiiriya carbomyl phosphate waxay ka urea cycle fiirinayna urea cycle ammonia waliba ku koytay glutamate deamination glutamate ama waa maxay oxidative deamination of glutamate carbon dioxide waxa lagu ku koytay carbon dioxide from TCA cycle Krebs cycle carbon dioxide from TCA cycle marka tana Krebs cycle ay ka imaaday tana deamination of glutamate ku koytay then react with energy marka intaas isku darsamo waxa soo baxaya waxa la yiraahdo carbomyl phosphate arrintan waxay ka socotaa in the mitochondria first waxay ka dhacaysaa in mitochondria carbomyl phosphate waxa lagu darayaa maadada la yiraahdo ornithine is a non-essential amino acid iyada naftigeeda waa maxay non-essential ama si ka koydiyaan aragdoon marka carbomyl phosphate iyo ornithine markay kulmaan waxay noqonayaan citrulline by the help of the enzyme kan may leeyahay carbomyl phosphate synthase 1 carbomyl phosphate synthase 1 enzyme kan wuxuu u baahan yahay activated by allosteric enzyme allosteric activator aan baahan allosteric activator waxa laga wadaa shay la'aantiisa uusan shaqeyn karin macnaha waa maxay regulator enzyme kan waxa regular gareeya maadada la raw NAC waa maxay n acetyl glutamate NAC waa maxay n acetyl glutamate means waa maxay acetyl CoA plus glutamate acetyl CoA oo pyruvate markii loo bedelayo one carbon pyruvate markii laga saaro wadaas acetyl CoA react with glutamate the product will be GAG N-acetyl glutamate is a regulator of the allosteric activator by this enzyme معناها enzyme kan inuu shaqeeyo waxa maamulaya maadadan ma fahanteen marka maadadan may leeyahay allosteric activator by carbomyl phosphate synthase 1 okay marka inta marayso sheekada look inta ay marayso citrulline waxaa loo bedelayaa maadada la raw arginosuccinate by addition of aspartate this is aspartate first waxaan isku darnay ammonium from the deamination of glutamate plus carbon dioxide from the citric acid cycle plus ATP all this react will produce carbomyl phosphate this reaction occurs in the mitochondria understand marka citrulline markii la gaaro
waxay ka soo baxeen mitochondria waxay imaaneen cytosol of the cell marka reaction kan wuxuu dhalay carbonyl phosphate then carbonyl phosphate react with ornithine by the help of CBS1 معناها carbonyl phosphate synthase 1 which regulator allosteric regulator kiis waa maxay NAC N-acetyl glutamate allosteric activator then markay isku darsamaan carbonyl phosphate iyo ornithine result will be citrulline react with aspartate then aspartate become argininosuccinate then argininosuccinate release by fumarate and produced arginine when it removed fumarate and will produce arginine into ornithine arginine into ornithine by produced urea. Look, this is a urea. Arginine markii la kala jabiyo waxaa soo saaraysaa urea iyo ornithine. Urea is a water molecule waxay galaysaa dhiigga waxay aadaysaa kelyaha then kaadi ay laga dhigaya. This is how to urea produce it from the body. This is how to urea produce it from the body. Understand? Clear? First waxaad fiirinaysaa this product ammonium carbon dioxide ATP. Ammonium from deamination of amino acid amino acid marka loo burburiyo deamination amino acid ammonia react carbon dioxide from citric acid cycle or Krebs cycle from the and ATP react all of them they produce carbonyl phosphate then carbonyl phosphate become citrulline combination of ornithine plus carbonyl phosphate by the help of carbonyl phosphate synthase 1 allosteric activator by NAC. Then citrulline waxaa lagu daray aspartate of amino acid isku darkan waxaa ka soo baxay argininosuccinate then argininosuccinate release fumarate and arginine then arginine produced urea ornithine marka hadhow hadana cycle waa ornithine iyo maxaa isku darsamay carbonyl phosphate. This is a cycle all the time every cycle produces urea every cycle waxaa la soo saaraya urea inta waxaa ku jira marka enzymes baa ku jira enzymeskana markoo kale ku weeldadaan marka fumarate waxaa loo isticmaalayaa malate oxaloacetate then oxaloacetate phosphoenol pyruvate then glucose dib loo socodin karaa hadana glucose oo laga isticmaalo karo ma fahanteen haye marka la isku daro fiiri ornithine iyo glutamate marka la soo aspartate la dhigay marka this is the raw material marka how to produce urea from the how to produce ammonia from the urea how to produce ammonia then ammonia become urea saas ayaa loo baahan yahay marka deamination decarboxylation plus ATP decarboxylation deamination ATP all of them any question at the end. Okay marka clinical important waa maxay there is a clinical urea waa maxay clinical important of urea clinical importance of urea waa maxay
blood urea nitrogen. blood urea nitrogen. blood urea nitrogen waa maxay? waxaa loo isticmaalayaa, waxaa lagu ogaanayaa urea means waa maxay? NBN. NBN waa maxay? non protein nitrogen. non protein nitrogen. urea, creatinine, uric acid, all of them waa maxay? waxaa la yidhaahdaa NBN, non protein nitrogen. non protein nitrogen. marka urea waxaa waaye in the blood normally how many? dhiig meeqow urea? 20 up to maybe 50. Yeah, 50. 20 up to 50. more than 50. laakiin haddaad aragtid non specific for the kidney disease. ureadan hadday uu ku bato laab ahaan natiijo badan la arko ama range badan la arko, macnaha ma ka turjumayso disease of the kidney. because haddii heavy meal of protein aad cuntid, ilaan waxaan soo sheegnay ureada waxay ka imaadaa protein. ma fahanteen? waa maxay? deamination of the amino acid. amino acidka marka ammoniada laga saaro, ammoniadaas waxay noqotaa urea. ammoniada waxay noqotaa urea. understand? nitrogen maana ammonia waayo. nitrogen. nitrogen waa maxay? ammonia. ammonia urea. urea urine. saas waa maana. nitrogen, ammonia, urea, urine. clear? maana waxaa la yidhaahdaa 100 gram of protein, 100 gram of protein, 16 gram waa nitrogen. nitrogen. 100 gram oo protein aad cuntid, 16 gram waa maxay? waa nitrogen. 16 gram waa nitrogen. okay, stop.